This is becomes an obstacle for your own growth. When you really want to grow, you have to make yourself redundant. You have to train yourself, your system, your people. కొన్నిసార్లు రిజల్ట్స్ రావచ్చు, బట్ ఎట్ టైమ్ ఫీలింగ్ ద హైస్. సార్ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసుకుని బిజినెస్ ని గ్రో చేయాలనుకుంటున్నారు. సో బట్ సమ్వేర్ సిస్టమ్ ప్రాసెస్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ అండ్ దాని తర్వాత బిజినెస్ గ్రో చేయాలనే ఒక విజన్ అండ్ లీడర్షిప్ రిలేటెడ్ అనేది ఇంకా. So firstly, all of you are entrepreneurs. Some of you have started, some of you have done reasonably well, some of you are in the growth stage, some of you have స్టార్ట్ చేశారు, మేబీ అది వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. అలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. బట్ జనరలీ వన్ థింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ కామన్ అమంగ్ ఆల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఈస్ దట్ యు ఆర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, రైట్? లైక్ సోలార్ సిస్టంలో సన్ ఎట్లానో ప్లానెట్స్ అన్ని చుట్టూ తిరుగుతాయి, బట్ ది గివింగ్ ఫోర్స్, ది ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద సన్. ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కూడా అంతే. ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యూ మే హ్యావ్ అ టీమ్స్, కుడ్ బి స్మాల్, ఒకళ్ళిద్దరు ఉండొచ్చు, 10 మంది ఉండొచ్చు, బట్ యు ఆర్ ది ఫోర్స్. మీ చుట్టూనే మొత్తం బిజినెస్ తిరుగుతుంది, మీ చుట్టూనే మొత్తం మీ టీం తిరుగుతుంది. అండ్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ స్టార్ట్, మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫైనాన్స్ మీరే చూస్తారు, బిజినెస్ మీరే చూస్తారు, సేల్స్ మీరే చూస్తారు, టెక్నికల్గా ఉంటే అదే మీరే చూస్తారు, గవర్నమెంట్ లైజెన్స్ మీరే చూసుకుంటారు, కాంప్లయన్సెస్ కానీ అలా ఏది చూసినా కూడా అల్టిమేట్లీ you are the one who is doing every aspect of it. It also gives a lot of energy, right? You are, అంటే మీకు కూడా మోటివేషన్ ఉంటుంది, నేను అది చేస్తున్నాను, కొత్త నేర్చుకుంటున్నాను. మీరు చేస్తున్న ఎఫర్ట్కి దాని రిజల్ట్స్ మీరు చూస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు రిజల్ట్స్ రాకపోవచ్చు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ విల్ బి ఫీలింగ్ ద హైస్ వెన్ ఎవర్ యూ అచీవ్, యూ విల్ ఫీలింగ్ ద లోస్. సో దిస్ ఇస్ అ జర్నీ. సో ఇందాక వేణు కళ్యాణ్ గారు చెప్తున్నారు టు స్టార్ట్ అండ్ టు స్కేల్. సో దిస్ ఇస్ ద జర్నీ ఆఫ్ అ స్టార్ట్ ఆఫ్ అ కంపెనీ ఆర్ అ ఎంటర్ప్రైజ్. యు ఆర్ ద సన్, యు ఆర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ ఆఫ్ యువర్ పర్టికులర్ కంపెనీ. యు ఆర్ ద వన్ హూ ఇస్ పవరింగ్ దట్. బట్ ఓకే, అంత బాగానే ఉంది. లెట్ us say the company has grown to a certain scale. You have initially started, let us say జస్ట్ ఒక నెంబర్ చెప్తున్నాం, ఒక 2 crores బిజినెస్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు మీరు. You started with 2 crores, went on to achieve say 20 crores, 50 crores. ఒక స్కేల్కి వచ్చినాక what you are doing is no longer sufficient. Because మీకు అందరిలాగే మనందరిలాగే అందరికీ 24 hours ఉంది, only 2 hands. You have only limited amount of time and energy. ఎంతవరకు మీరే చేస్తారు. So what used to be the driving force for starting a company to bring it to a certain scale becomes a limitation for you. అంటే మీరే మీ కంపెనీకి ఒక అడ్డంకి అయిపోతారు. So this is the problem of becomes an obstacle for your own growth. ఏం చేయాలి దీనికి? అందులో తప్పేం లేదు. ఆబ్వియస్లీ అవన్నీ దాటుకుని వెళ్తేనే నేను చెప్పిన స్టేజ్కి రాగలుగుతాడు. అంటే తను లేకపోయినా సిస్టమ్ నడవాలి, గ్రో అవ్వాలి, అదే లీడర్షిప్. దానికి చాలా ఉంటాయి. ఓకే, మీరు దానికి సిస్టమ్స్ క్రియేట్ చేయాలి, కొంతమంది చెప్పినట్లు లీడర్స్ని క్రియేట్ చేయాలి, పీపుల్ని డెవలప్ చేయాలి, తనని తాను రీప్లేస్ చేసుకునే కేపబిలిటీ తీసుకెళ్తేనే లీడర్. దట్ ఈస్ ద ట్రూ లీడర్షిప్ అకార్డింగ్ టు మీ. సో ఇందాక చెప్పిన స్టార్ట్కి స్కేల్కి ఉన్న తేడా ఇదే. Entrepreneur can start a journey, can scale it to certain level. When you really want to grow, you have to make yourself redundant. You have to train yourself, your system, your people, everybody to make you or take you out of the equation. The latest example I'll tell you. Zomato, obviously అందరికి తెలిసి ఉండాలి. Who's the CEO of Zomato? Anybody? Jithendra. So Jithendra Goyal is the founder and CEO of, now the ex-CEO of Zomato. He's the founder. Recently, just a week or 10 days back, he has stepped away from all his day-to-day activities, given it to one deputy called Abhinder Binsa. Enduku ante he wants to do something else. He has already created a system.
పీపుల్ని ఐడెంటిఫై చేశారు, ట్రైన్ చేశారు, సో దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ నాట్ దేర్, ద సిస్టమ్ కెన్ వర్క్ వెల్, నాట్ జస్ట్ వర్క్ వెల్, కెన్ గ్రో. సో హీ హెస్ రిమూవ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ది ఈక్వేషన్. సో దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్. లీడర్షిప్ స్టార్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, స్కేల్ అవ్వాలి అంటే ఎట్లా చేయాలనేది మాట్లాడుకున్నాం, దాన్ని ఎట్లా సస్టైన్ చేయాలి. వెన్ వి సే ద వర్డ్ సస్టైనబిలిటీ, మైండ్లో వచ్చేది ఏంటి? ఎనీబడి 1 or 2? ఉన్న అమౌంట్ ని జాగ్రత్తగా వాడి సస్టైన్ చేయడం, ఉన్న రిసోర్సెస్ ని జాగ్రత్తగా వాడుకొని సస్టైన్ చేయడం, రిసోర్సెస్ని బాగా వాడుకోవడం. అలాగే అమౌంట్ కూడా అంటే ఎంత వస్తుంది అంతే బయటికి వెళ్ళేట్టుగా జాగ్రత్తగా స్కేల్ చేస్తాం. కరెక్ట్. ఓకే. సో సస్టైనబిలిటీ అంటే చాలామంది చాలా లిమిటెడ్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. సస్టైనబిలిటీ కుడ్ బి ఎన్వైరన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ, అంటే పర్యావరణాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నామా లేదా, మనం చేసే పని వల్ల దానికి హాని కలుగుతుందా లేదా. ఆర్ సస్టైన్ అంటే బిజినెస్ని సస్టైన్ చేసుకోగలుగుతున్నామా లేదా, లేదంటే సస్టైన్ అంటే మనకున్న రిలేషన్షిప్ని సస్టైన్ చేసుకోగలుగుతామా. సో ద కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ స్కేల్ టు సస్టైనబిలిటీ విల్ కమ్ when again 3 pillars are there. First and foremost, economic sustainability. Any business, అది బ్రతికుండాలి అంటేనే you need to have certain reasonable amount of profits, and from there you can make abnormal profits also, but abnormal profits all the time is not possible. You can do it in the initial stages, but దాన్ని సస్టైన్ చేసుకోగలగాలి, దాన్ని గ్రోత్ చేసుకోగలగాలి. Environment is the second pillar. Yes, you are able to make money, you are able to grow, బట్ మీరు పర్యావరణాన్ని డ్యామేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అక్కడ కొంతవరకు మీరు గ్రో చేయగలుగుతారు అది, బట్ 2 obligations. గవర్నమెంట్ కాంప్లయన్సెస్ వల్ల మీరు యూ విల్ బి అగేన్స్ట్ ద లా. సో ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ విల్ బి ఫేసింగ్ ద బ్యాక్లాష్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. అండ్ యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లానెట్, రైట్? మన పిల్లలు, దాని తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు, వీళ్ళందరూ కూడా వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లానెట్. How are we going to sustain this planet for future when we are destroying it today, right now, because of our greed? The third is ethical sustainability. కొన్నిసార్లు ప్రాఫిట్స్ కోసమో లేకపోతే బిజినెస్ గ్రోత్ కోసమో ఐఎమ్ షూర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ మస్ట్ హావ్ సైడ్ స్టెప్. కొంతమంది రూల్స్ని బెండ్ చేసి ఉంటాం, కొంతమంది బ్రేక్ చేసి ఉంటాం, కొంతమంది మేబీ దే హావ్ గాన్ బియాండ్ ఆల్సో. ఆల్ ఆఫ్ us somewhere or the other in some point of life, పర్సనలీ, ప్రొఫెషనలీ, వన్ వే ఆర్ ది అదర్. ఎంతమంది గుడ్ మీద చేసుకుని చెప్పగలుగుతారో నేను సిగ్నల్ని జంప్ చేయాలి నా లైఫ్లో అని? ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ అవుట్ ఆఫ్ మేబీ ఎంతమంది వచ్చారండి? 250 people. Out of that I can see 2 hands. You're talking about less than 1% of us can say that we have never even broken a simple law like ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఉన్నప్పుడు అర్జెన్సీలో దాటుకుని వెళ్ళలేదు అని.